प्रसिद्ध लेखक भीम रतन सोनलाल रत्तू जी ने स्वर्गीय कवि सुच्चा राम जाखनी जी की लिखी रचना नूं गायक आशू सिंह तो गवा के उन्हां दी याद नूं सदा सदा लई अमर रखिया है। सुनो। देश दी झूठ मैं बोलता नहीं, साडे लई तां रब समान सी तू, बदले कौम दे कला ही रिहा लड़दा, शान कौम दी मरदे मैदान सी तू, तू सी आसरा असां निमाणियां दा, दुखी अते मज़लूमां दी जान सी सियासतदान तेरी सियासत मन दे मन्निया जगदा सियासतदान सी तू, दंदा हेठ लोकी जीवा दबदे सी, जिंदा जदों भी कोई बयान सी तू, नारा हक दा लाउंदिया बब्बर शेरा, गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू, गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू, लीडर रोज ही जगते जमदे ने, तेरे जिहा नहीं किसे ने हो लैना, तू ही जानदा सी हक अपने, धोखेबाजां दे हत्थां चों खो लैना, तैनू आउंदा सी समय दी नब्ज़ ताईं, असल रोग दी जड़ नूं टो लैना, किद्दां लोकां दे दिलां नूं जितना तैनू आउंदा सी दिलां नूं मोह लैना, तैनू आउंदा सी दिलां नूं मोह लैना, गिणे जांदे ने गुण जुबान कोलों, वड्डे कौतकी गुनाह दी खान सी तू, नारा हक दा लाउंदियां बब्बर शेरा, गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू,
आप जुबान सी तू। उस माता दे कदमां नूं चुमदा हां जिसने देश नूं ऐसा सपूत दिता। की हुंदा है कौम दा प्यार सच्चा। सच्चे रहबर ने सारा सबूत दिता। जेड़ा सदियां तो कदमां च रुलदा सी झाड़ अंबरां ते अज अछूत दिता। एका कौम दा किसे तो टुटिया ना जथेबंदी नूं कर मजबूत दिता। छिड़ी कंबनी मनु नूं कब्र अंदर लिखिया देश दा जदों विधान सी तू। नारा हक दा लाउंदियां बब्बर शेरा गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू। गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू। अजे लोड़ सी कौम नूं बहुत तेरी छड्ड तुर गया अद विचकार सानू। राह दे विच भी हाले लखां औकड़ां ने गल तू गया विसार सानू। उत्तों उत्तों भावें सानू चुकदे सी करदे दिलां विचों ने खार सानू। भी कलम तेरी दी मेहर होई समझन लगी है कुछ सरकार सानू। जख्मी मैं बेकदरा ना कदर जानी साडे लई तां भीम भगवान सी तू। नारा हक दा लाउंदियां बब्बर शेरा गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू। गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू। गूंगी कौम दी आप जुबान सी तू। सो नमो बुद्धा जय भीम। जिस तरह टैक्नीकल प्रॉब्लम्स होने करके जो कि प्रोग्राम के शुरुआत विच कुछ समा तक वॉइस नहीं पहुँच सकी, तो एक बार फिर
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਕੁਆਇਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਹ USA ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ I would like to welcome Professor Jon Keune on behalf of Dr. Ambedkar Memorial Committee and Lotus TV today on a special occasion. Thank you very much. Okay. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਰੇਖਾ ਜੀ। ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। And I would like to also welcome Dr. Jon Keune into the Lotus TV studio, and on behalf of Dr. Ambedkar Memorial Committee, we are very privileged to have you here. We are grateful to you. Namo Buddhaya, Jai Bhim. So, welcome Dr. Keune to Lotus TV and your time visit Ambedkar Memorial Committee, Great Britain, Buddha Vihara in Buhampton today. You join us 12 o'clock in Buddha Vihara. It's our great honor to have you with us today. Correct me if I'm wrong, you had PhD from Columbia University. That's correct. A place where is Dr. Ambedkar also studied and got his PhD. So it is especially important for us. Welcome to you in our Dr. Ambedkar Memorial Committee, Buddha Vihara today, and especially join you here on a Lotus TV studio. So first of all, I would like to ask you, how has your visit to UK so far, and what is purpose of your visit in UK? Well, so far my visit has been wonderful. I've met a lot of people, and of course, especially Indian people are known for being very hospitable, and that's true here in the UK as well. So eaten a lot of good Indian food. People have been very, very helpful in sharing information and perspectives. And my goal is to be collecting information and understanding how people who are followers of Dr. Ambedkar, who are Buddhist and who are not Buddhist, how they live out his legacy when they travel abroad and when they settle in other countries, like the UK. Brilliant, absolutely wonderful. And another thing, Professor Keune, what place you visited in the UK most? Well, so far I've been to Barking in London and Southall, had a couple of meetings in Didcot Parkway, and let's see, also Wolverhampton obviously, and Birmingham, and I was up in Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, and so I have a few more places to go yet, but been getting around. Absolutely wonderful. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹਨ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ PhD। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? Once again, I would like to welcome you, Dr. Jon Keune, and especially we are really grateful to know you have done your PhD, the place where our most respectable Bodhisattva, Vishwaratna, Baba Sahib Dr. Ambedkar, done his PhD. And when he done his PhD, and he didn't stay there, and he went back and to solve the problem of the millions of downtrodden from centuries. And so whenever anybody
do that in education, being Ambedkarite, be actually proud of everyone and be proud of you as well. And you've done a degree, PhD degree from the Columbia University. As we met last night as well, and you have attended the program in the Buddha Vihara today, and you mentioned about the Ambedkarism and the Buddhism. And I would like to request you to, if you could let our viewers know what actually make you to think or do the search on Dr. Ambedkar. So, a number of reasons. One of the big ones was one of my early teachers was Eleanor Elliott, who was the first foreign scholar to do research on Dr. Ambedkar. And so I was exposed to his thought and his legacy already in college. And then I studied abroad when I was in college in Maharashtra and started learning Marathi language and got to know people there. And especially what Dr. Ambedkar did with Buddhism and his interpretation of Buddhism, his interactions with people, especially coming from a great education as he had, and then working with a lot of people who didn't have that opportunity, who were denied that opportunity for education, how he communicated that with people, that was very, very interesting for me. And how then he was thinking about Buddhism as a force for social change. That was obviously very attractive, and that's what I've been trying to understand ever since, is how religion like this functions and how people understand it. Thank you very much. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੱਸਿਆ ਦਿਓ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੋ ਕੋਲਡ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਜਾਂ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਹਿਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਘੱਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਕੁਆਇਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ, ਯੂ ਹੈਡ ਗਟ ਕਨਵਿੰਸਡ by the Dr. Ambedkar's mission, and then it made interest in you to find more about Ambedkarism and the Buddhism the Dr. Ambedkar embraced. Yes. That's very good. Thank you very much. And the next question I would like to request you to do, like what do you actually hope achieve by your research into UK Ambedkarites? Like you have met so many different parts of India, people came here, the Ambedkarite people or Buddhist people. What actually hope to achieve to research into Ambedkarism in UK? So here in the UK, obviously there's a very different history, or a unique history, of the people in the UK with India, and with Dr. Ambedkar, since he also studied here in London. And so, because of the history of the immigration of Punjabis to the UK, that's a very different and unique story about how Ambedkarite Buddhism became rooted in a place that is different from other places that I've been. So in Japan or in Taiwan or in Dubai, many of the Ambedkarites there come from Maharashtra. But here, the majority community is Punjabi. And so there's a very different set of social circumstances, a very different regional community that they also are interacting with that Maharashtrians don't have. And what Ambedkarite Buddhism looks like here, with that history, which goes back already into the 1960s,
is very different. It offers, I think, a very helpful point of comparison, and obviously a very important history and a very important aspect of that story of how Ambedkarite Buddhism is spread around the world. That's wonderful. Very short time you conclude everything included. Just very thank you. ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਕੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਐਂਥੂਸੀਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। Very thankful to you again. So the other one, like what actually have you learned about UK Ambedkarite so far? How does UK Ambedkarite ideology compare with those in India? As you said earlier, you have visited India so many times and you met people. And so what actually, how does Ambedkarite ideology compare with those, the people in India, or what have you learned about the UK Ambedkarites? Well, one thing that caught my attention right away is since the Ambedkarites have been here in the UK for so long, is that already we have now 2 and 3 generations of Ambedkarite Buddhists. And this is one big thing that happens as people move around the world, from anywhere, of any religious background to any place, is that the first generation has a set of challenges of becoming familiar with a place, but the second generation, when they grow up there, has a very different worldview. And already then here in the UK, this has happened a couple times now with multiple generations. Yes. So I think that has partially maybe shaped the way that Ambedkarite thinking has come together here in the UK. As for different ideologies and how that is different from places in India, I'm not really sure I can point to any single thing. In terms of ways of thinking, one thing that's I think distinctive here in the UK that maybe we see a little bit in the US now is the way that Ambedkarites are putting Dr. Ambedkar's vision of anti-caste society, putting that into conversation with anti-racist visions of society. So here in the UK, we have like the Equality Act of 2010, and people trying to make the arguments that caste is one sort of maybe cousin of or version of race, and that should be brought out then in Western politics and that sort of speech. And we're seeing that a little bit in the US. In India, I think because caste is so well understood already in India, there's not so much a need to make that argument. So I think that's a little bit different here in the UK than what I've seen in India. Absolutely ਉਹਨਾਂ wonderful. ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਦਰਨ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਦੀ because of their caste, because of their color, creed, we Ambedkarite always raise a voice against it. And also we have done, like being a member of the Dr. Ambedkar Memorial Committee, Great Britain for so many years, we have a lot of protest. But when something happened against the people, downtrodden people in India, we always raise the voice in Western world, and also we have request the Western legislation, because people brought that disease to even to the other countries. So we actually asking the legislation in each country
please do something about here. We don't want that disease in the Western world. If there is one disease in India, try to stop there as well and try to stop it spread. So very well said, Dr. Keune ji. And the next question I would like to request to ask you and for our viewers. Ambedkarite scene is dominated by the Punjabis, as you said here in the UK. Number of organizations founded in the name of Dr. Ambedkar, Dr. Ambedkar Memorial Committee, this one we're talking about, is the oldest, founded in 1969. Were you aware about the Punjabi Ambedkarite presence in UK? Have you visited Punjab, as here the 100 of an Ambedkar organization founded in Punjab? Have you, my question to, have you visited Punjab, as there are 100 of Ambedkar organization founded in Punjab as well? Well, for me, it's a little humbling to admit, but I had not been aware at all of Punjabi Ambedkarites until I came to the UK. Yes. And I have not been to Punjab. India is obviously a very big place. Yes. And didn't get a chance. Didn't get a chance. We hope when your next visit, you have to visit in Punjab as well, and you're going to get extra information about back home. Certainly. So actually, we would like to to request if you could go in, because you have been to Maharashtra, yes, like in southern western India, yes, but you haven't been to the north, and we would like if you could go there, and you will find there are so many organizations been founded in Punjab as well. They work for Dr. Ambedkar, their followers, and they understand his philosophy. And Professor Keune, I would like to ask you another question for our interest and for our viewers' interest. Are you interested in Ambedkar from religious perspective? If so, what insight does Dr. Ambedkar bring to modern understanding of religion as a doctor embraced Buddhism together with 500,000 people at Nagpur in 1956? So I am obviously interested in Dr. Ambedkar's religious project and how he thinks about religion in a particularly modern way. He is thinking about Buddhism in ways that there are other Buddhists around the world who also think in modern ways, but because he was working on a political project, they had a social outcome, and he was educated in the West, did a lot of reading of Western scholarship on Buddhism. The way that his approach to Buddhism kind of developed, it has a kind of character that I think for a lot of people is fairly easy to understand. It doesn't involve a whole lot of ideas about heavens and hells and sort of the supernatural world, which for a lot of modern people is sort of difficult to grasp. So I think that is actually something that for a lot of people can be easily understood and that's easy to nice to hear from you. It's a wonderful viewing from you. And Suman ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਜੌਨ ਕੋਇਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਲ ਐਂਡ ਹੈਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬੁੱਧਾ's ਟੀਚਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਿਆਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਪਰ ਇਹ ਨਵਿਆਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੇਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲ ਐਂਡ ਹੈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਇਨੀ ਜੀ, like religion is on the decline in Western societies as we look at around the world, especially in UK as per latest which census has been done last. Atheists outnumber the Christians. The Christian population is now 27.5 million, reduced from 33.3 million. They are left with 27.7 million. Atheist population has grown from 27.2 million to 37.2 million. So what would you say on that? Well, one thing I would say is that the concept religion only goes back to about the 19th century. So a lot of the concepts that we think with themselves have their own histories. And it's not a surprise that society always keeps on changing. How we measure religious, whether it's religious activity, saying do people say go to church or do they go to vihara or a temple or something, that's one thing of measuring action. Do we measure, say, what people say they believe or what they think? That could be a different thing. But all of these polls, I'd be careful about what we try to conclude from them, to be honest, because society is always changing. Always change. And religion is very often bound up with national political structures. So when you had the Christian state churches here in Europe and the UK, that obviously fed a lot of people into Christianity. When you have countries that don't have an official religious affiliation, people will do different things. Different things. So I wouldn't conclude, I guess, I'd be just very cautious about what we think these numbers mean. People are changing and they will continue to change. That's, and I think that is actually that's a law of nature. Like Buddha said, everything is changeable. Exactly. Everything is imperfect. Right. Nothing can going to be stay same. Right. And it always change, as you said. So very very good answer actually. ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਇਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਇਨੀ, like Dr. Ambedkar emphasized the role of religion in a society. What is your opinion about Dr. Ambedkar's perspective on religion? Well, that's a very big question. His perspective on religion. I guess two things I'll point out. One is that he was doing his thinking, he was working on his scholarship in the early half of the 20th century. That's right. Especially thinking about religion has continued on past that time. And so when we read Dr. Ambedkar on religion, we should understand that we're capturing certain ideas about religion from a certain period of time. And there are also more ideas that have continued on that are not captured in his books just because time went on. So that I think is helpful, or it's important for people to understand. The second thing about him and religion, his emphasis on religion's ethical aspects, I think is obviously very important. And thinking about religion as something that brings community together, that forms community and orders, or that shapes how the community is going to organize itself, I think is very, very important. That's wonderful. It's, That's wonderful. That's actually Baba Sahib Dr. Ambedkar wanted. The community come together. And what they call it, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆ ਇਟ ਮਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਧਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਆ ਸਲਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਲਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਨੰਜੋਬਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੈਸਟ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਦੇਬੋ ਕੌਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਨਸਟਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੌਧ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੌਧ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਕਿੱਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੰਦਨ ਝੁੰਮਟ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਇਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਝੁੰਮਟ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵੋ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਕੇ.ਐਲ. ਚਾਂਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀ ਨਰੇਸ਼ ਮਢਾਰ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਮਢਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਕੁਇਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਮ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। तो इस दे नाल I would like to, these are our callers, so many callers, welcome to you on the Lotus TV and they appreciate your joining with us and give them information about Baba Sahab and Buddhism. So everybody appreciate and we would thank you from behalf of all of our viewers as well. Of course. So in the last ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਐਂਡ ਧੰਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? Yes, thank you Rekha ji. Dr. Keune, another question for you. I would like to request and for our viewers and for ourselves as well. Dr. Ambedkar wrote Buddha and Dhamma to serve
as a social gospel for the world. I would say it's for the world. Do you think there is any value in that from perspective of morality and ethics? And the most religions derive these values from the divinity of God, but Buddhist approach is different as compared to the others. So what do you think in that sense? So there's two parts to that question. Yeah, one is the... Right. Then to start with, I mean, it's interesting you use the word social gospel because that's obviously a Christian term, right? It comes from the early 20th century from North America, Yeah. where people were thinking about Christianity and also being very much about changing society. And so that's, I think, actually sort of a helpful signal, thinking about the Buddha and his Dhamma, written in the middle of the 20th century on very sort of modern lines. Yes. There were other people around the world in other religions doing similar things. And I think that's something that I would actually hope that Ambedkarites around the world could kind of be ready to find, is that find allies who are not only Buddhist, who are not only of the same sort of background in India, but many people who I think would be friendly and would be open to working with Ambedkarites. And there's some ideas that in the Buddha and his Dhamma about morality and ethics that can be grounded in other religious traditions too. So that's one important point. Absolutely. And the second point yeah. about the grounding of morality and ethics in terms of like a sort of divine something. As we think about this in the 21st century, I would also be sort of careful about making broad generalizations that there's something essentially different Yes. about, say, Judaism, Islam, Christianity, as opposed to Buddhism. People do things with religions in a lot of different contexts. That's right. And so I think we have to be conscious of like That's where very exactly we're conscious, looking. yes. Because I think there too, we could find some Buddhists we disagree with on some things, and Yes. find some Christians we do agree with, or in some other ways we'd find Christians we disagree with, and Buddhists that we think are on the right page. So it doesn't totally line up just in terms of traditions. Thank you. Very, very, very good answer actually you have given That's for the- our viewers. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਇਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਧੰਮਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਾ ਧੰਮਾ when I have read the Buddha Dhamma, it changed my life. I'm totally different person. And that it can also change the whole the society with the morality. And very good ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ ਏ ਬੁੱਧਾ ਸੈਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ ਮਾਈ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ one particular religion. It's like a medicine. If anybody is suffering from something, they can try to take it. If he get cured, take it. Otherwise, leave it. So same as with the others. If there is anything we don't agree, we do not get upset. Okay, we disagree. So that's very good answers you have given. The other thing, same as Dr. Ambedkar's quotation, I want to share with our viewers. He said, "My social philosophy may be said to be enshrined in 3 words: liberty, equality, and fraternity. My philosophy has roots in a religion and not in a political science. I have derived them from the teaching of my master, the Buddha." So, what you will say on this? Because a lot of people say, Dr. Ambedkar does not fit in Buddhism. Dr. Ambedkar, Buddhism is different that. But actually he admitted it. Whatever I have done for my people, it is because of I drive them from the
teaching of my master, the Buddha. Well, that's a really interesting quote. And the citation of liberty, equality, and fraternity obviously is also tied to the French Revolution. And this is one True. way I think Dr. Ambedkar is being very innovative Yes. and being very thoughtful and creative of applying Buddhist ideas, interpreting them in a certain context, but also being thinking, what are today's values? How do we actually interface between today's ideas, what's needed in our present context, and historical religion, which is not limited only then to the 1950s in India. It's for us today too. Yes. We also have to keep thinking about how to work through Dr. Ambedkar's project. It's not relevant finished. today, It's and Still. it was at the time of the Dr. Ambedkar and it's relevant at that time, but that, as he said in his quotation, I think our So time is that's, also running out. And at the end, when do you actually attempt to publish your research? And that's the That's a good question. So I'm aiming to probably write a book about this, and can't entirely predict, but have it out in maybe 2 or 3 years. best. So that's my goal. We wish you all the best. And we wish you all the best with the Buddha and Dhamma's perspective. The other one, quick one. Finally, would you like to make any observation regarding Dr. Ambedkar's studies at Columbia University? There are people who are studying Dr. Ambedkar there, and it's a wonderful thing. There's a lot of people studying Dr. Ambedkar around the world now. So I would just mention that there is an Ambedkar Studies group, there's an Ambedkar Studies Center in northwestern Taiwan, which is the first place in Eastern Asia too. So yes, Columbia certainly has a historical tie to Dr. Ambedkar, but it's good to see too that his influence and people are finding interest in him really all around the world at this point. We really appreciate your time, and it's amazing and wonderful achievement join you here and invite you here. You give us a lot of positive energy, and you give us all the information about Baba Sahib and Baba Sahib's life and Dr. Ambedkar's Buddhism as well, and modern society, how they ready for the Buddhism or how they understand Dr. Ambedkar. That's you very clearly share with us. We really appreciate your time and have a pleasure. Be really pleasure to have you here. We would like to thank you from the Lotus team or Dr. Ambedkar Memorial Committee, Great Britain, behalf of all the members, especially behalf of myself as the president. And we would like to honor you with the Dr. Ambedkar Memorial Committee, offer you with the trophy. Anytime we had a visitor like you talk about Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, and we always appreciate your timing, your dedication, and your ideas. The time is running out. Yes. I think we present this trophy. We thanks for again Mr. Kundan. We Yes. have So, Kundan ji, aajo. So, thank you, sir. Thank you very much again. So, it's from us, thank you for the being with us. And ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਅਮਤਾਬ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।